शेयर करते हैं वीडियो लाइक करते हैं ओके ना बच्चों नेक्स्ट ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಾ yes ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 40000 we have 40000 we have factory expenses factory overhead you can say that factory expenses how much 40000 all right so बच्चों work cost सकता है 2 लाख रखता है till here you understood yes or no understood right so next ಇದೆ बच्चों administrative overhead 60,000 Rudresha will start financial services very soon I'm just going through the syllabus yes not a problem chinte bidu I will cover it because iga management according classes ಇದೆ ಇವತ್ತು and I need to take one more chapter because morning class ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ income tax ಇದ್ದು set off carry forward last part ಇದೆ so ಬಚ್ಚು administrative overhead ಆಯಿತು 60,000 selling and distribution expenses ಇದೆ 40,000 we have right 40,000 but administrative expenses ಇದೆ 60,000 ಇದೆಯಲ್ಲ admin expenses is how much ಬಚ್ಚಾ yes you are right 60,000 so ಬಚ್ಚು cost of production ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ yes it is 2,60,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ understood yes or no understood my dear student understood right ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ yes ನಡ್ರಿ ಏನು ಸರ್ ಮುಂದೆ selling and distribution ಸೊ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ है पिक्चर डिफरेंट है मेरे दोस्त सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ पर ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 40,000 ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 3 lakh ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 3 lakh ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ 3,60,000 ಇದೆ ರೈಟ್ 3,60,000 ಇದು ಸಿಸ್ಟಮಟಾಗಿ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್ ಟು right till here you understood बच्चों ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ please close that लेके जा sorry understood right ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ so we got the cost sheet now sir next ಏನಿದೆ ಈಗ this is the cost sheet for 2016 correct ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ cost sheet for 2016 now estimated cost sheet remember estimated cost sheet for 2017 particulars amount ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಇದಾಗಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017 if material wages chargeable expenses 50 70 and 20 50 70 and 20 50,000 70,000 and same to same okay na bachcho अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ अर्थ ಆಗಿದೆ prime cost ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ 1,40,000 all right next factory overhead now what is the factory overhead bachcho factory overhead is ಕೇಳ್ರಿ percentage of direct wages ಅಂತೆ ಏನಿದೆ percentage of direct wages sir ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈಗ very simple ಬಚ್ಚೋ very simple I'll write it here look very simple
factory overhead. Okay na, factory overhead divided by, one second, I'll just use this technique because I'll insert and equation this is make sense here. ठीक है बच्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100. ಸರ್ ಏನು? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಚ್ಚೋ ಬಚ್ಚೋ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80,000 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Tell me my dear student, 40,000 divided by 80,000 into 100 ಅಂದರೆ 50% ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 50%. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 70,000, ಅದರದು 70,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಚ್ಚ, 70,000 50% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 35,000. 35,000. ಸೊ ಬೇಗ 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 ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,75,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೋಡಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ? ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ divided by factory cost or work cost. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. 60,000 divided by 2 lakh. ರೈಟ್, 60,000 divided by 2 lakh. 60,000 divided by 2 lakh into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60,000 divided by 2 lakh into 100 ಅಂದರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 30%. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ 1,75,000 30% ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ? ಹೂನಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 52,500 ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿದ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೇನೆ. ಈಗ 1,75,000 52,500 ಅಂದರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,27,500 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬರ್ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ.
ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ನೀನೇ ನೀನೇ ಜಗದೆಲ್ಲ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಬಿ ಕಾಮ್ಗೂ ನಾನು, ಸಿ ಎಗೂ ನಾನು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಭರವಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದರ್ ಭರವಸೆ. ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟ ನನಗ. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಕಾಪಾಡೋದು? ಭರವಸೆ ಮಗ, ಭರವಸೆ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಸರ್ ಏನೀಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ. ಎಸ್, selling and distribution overhead divided by factory overhead magatla, because they said no ಕೇಳಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, 40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 lakh into 100. 40,000 divided by 2 lakh into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40,000 divided by 2 lakh into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20% ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚು, 1,75,000 ಇದೆ, ಹೌದು ಇದೆ. ಇದರದ್ದು 20% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 35,000 ಆಗ್ತದೆ. 35,000 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2,27,500 ಪ್ಲಸ್ 35,000. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,62,500 ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾ, ಅಶ್ವಿನಿ, ನಿಶ್ಚಲ, ಸಮझ में आया बच्चों? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಲೋ ಮುಬೀನಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ 60,000 ಇತ್ತು. 60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಸರ್? 3,60,000 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16.66 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 16.66. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸೊ 3 lakh divided by 60,000. ಓಕೆ, 60,000 divided by 3 lakh into 100, 20% ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 20%. ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಗೋಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2,62,500 ಇಂಟು 20% ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚು 52,500 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚು, ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಸರ್? 52,500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,15,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾ 0.2 ಅಥವಾ 2% ಬಚ್ಚ, 20%. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿಪ್ಪ. 100% ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ.
अर्थ आದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ guys respond my dear student understood yes ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲುಕ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟುಡೇ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಟುಮಾರೋ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ Hara company is asked to send a quotation for a large plate. The cost department estimated that expenditure is as under. Direct material we have, direct labors we have, right? It is also estimated that works overhead is 60% of direct wages ಇದೆ, office overhead is 20% of labor cost ಇದೆ, and selling and distribution 10% and distribution overhead 5% of work ಇದೆ. Prepare job costing very easy ನೋಡ್ರಿ, very easy ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ ಇಫ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್? One time. So बच्चा prepare job cost sheet. ಸಾಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದು ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ Ashish Joseph, classes are all day in YouTube membership. Yes Ashish, definitely member ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. डायरेक्ट मटेरियल 40,000 ठीक है. प्राइम कॉस्ट दैट इज 1 lakh, बट आई सजेस्ट यू टू डाउनलोड द ऐप, जॉइन रेडियो अकेडमी बच्चा, राइट? प्राइम कॉस्ट बनतो, प्राइम कॉस्ट is they said 1 lakh, 1 lakh ಇದೆ. It is estimated that work cost is 60% of direct wages. Factory overhead 60% of prime cost, 1 lakh into 60%, that is 60,000. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,60,000, ರೈಟ್? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, 20% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವರ್ಕ್ 60% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ 60% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೈ ಗಾಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಏನು ತಾನ ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ನಾನೇ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. $40,000 60% ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು 24,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1,24,000 ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈಸ್ 20% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, 20% ಆನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚು? 40,000
ಈಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1,32,000. ಹಾ ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಪ್ಪ. Next, selling and distribution at 10% on at 10% and distribution overhead is 5% on work cost ಇದೆ. ಅಂದರೆ you can say that and labor cost and 10% and distribution 5%. Okay, you take both at one time, like ಅಂದರೆ selling and distribution. Next chapter ಮಸ್ತ್ ಖತರ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. 10% plus 5%, 15%. 15% on work cost 1,24,000. 15% ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1,24,000 ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, 18,600. 18,600 ಇದೆ. ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ 1,32,000 plus 18,600. That is 1,50,600. This is the quotation price. समझ में आया मेरे बच्चों? जल्दी जल्दी से बताओ. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫ್ರಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ? ರಾಧಿಕಾ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು 100%. there is no point of waiting. Vinay Raj ನೋಡಪ್ಪ, ಫ್ರೀ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆ್ಯಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಚ್ಚ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾವು ಕಲಿಸೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೈಸ್? ಮತ್ತೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅನ್ನೋದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಬೇಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿದಾಗಿದೆ ನಾನು. ಸಪ್ನಾ अच्छे से रैंक लाना. Okay, the following information is extracted from the job ledger in respect of job number 303. Job costing for job number, okay, 303. Right, material 3,400. Right, wages 80 into 2.5. 80 hours 200 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ. ಇದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಚ್ಚು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3,600. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಈಸ್ 5,400 ಇದ್ದರೆ 80 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,000 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ 4,000 ಹಿಂಗಂದರೆ 80 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100. बच्चों, cost of production, right, or cost of sale, cost of production or cost of sale. $3,700. $3,700. Profit, if the profit, find the profit if the job is priced at 4,400.
4200 ಜಾಬ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 4200 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 500 ಆಗುತ್ತೆ. अंडरस्टूड मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बताओ, आगे बढ़े, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮುಗ್ದಿತ್ತು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾ ಬಚ್ಚೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿರಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದಂತೂ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು. ಇದು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕು, ವೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 4, 5, 6, 7, 8 ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ, ರೈಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಶ್ವಿನಿ, ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ? Okay, let's begin now. From the following information, prepare estimated job number 840. Thank you, Ashisha, my boy. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫರ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 840. particulars, amount, raw material consumed 17,000. ठीक है. Next, direct wages 20,000. Right. Prime cost. What is prime cost? Tell me, guys. Priya, Ashwini, what is prime cost? 37,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50% ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತೆ. ಈಗ ವೇಜಸ್ ಇದೆ 20,000, ಇದರದ್ದು 50%. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇದು. 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಚ್ಛು ಇದಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 47,000. All right. Administrative overhead, what is that? Office overhead 20% on factory cost. 20% on factory cost. What is factory cost? 47,000 though 20%, 9,400. Cost of production. Is I am fast? In okay ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಶುಡ್ ಬಿ 20% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ. quotation should be 20% on selling price. ಸೊ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇದು 20% ಆದರೆ ಇದು 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ?
So बच्चों 56,400 divided by 80 into 20, 14,100. 70,500. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? Respond. Okay, last from this, but after that I have a 4 sem class, and definitely ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ, ನೀನಿಂದು ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, चलो from the following information, job number 303, compute the selling price. Okay, direct material ಇದೆ 8,020, wages ABC, variable overhead as follows, department ABC ಇದೆ, fixed overhead 40 for, okay that's fine, easy ಇದೆ though. Okay, cost sheet for job number 303. Direct material 8,020 ಇದೆ, 8,020. ಓಕೆ, ವೇಜಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎ 60 into 6, 60 hours into 6 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 360. ಬಿ या बच्चा बी 40 hours into 4 ಇದೆ, 40 hours into 4, that will be 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 20 into 10, ಸೊ ಬಚ್ಚು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ, ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 720. ಬಚ್ಚು ನಿಮ್ದು ಬಂತು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 8,740. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾಯಿತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಡ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 10,000 ಫಾರ್ 5,000, 6,000 ಫಾರ್ 150 ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 10,000 ಫಾರ್ 5,000 ಆದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 60? 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್? 60 ತೊಗೊಂಡಿರಾ? 60 ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾವ 60 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ
40 ಇದೆ 20 ಇದೆ. Next, department B. 6000 for 1500 ಆದರೆ 6000 for 1500 ಆದರೆ ಇಂಟು 40 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 160 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ 4000 for 500 ಆದರೆ 4000 for 500 ಆದರೆ ಇಂಟು 20 120 160 160 440 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದು 440 ಏನು ಸರ್? ಇದು 440 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 40,000 ಫಾರ್ 10,000 ಆದರೆ 40,000 ಫಾರ್ 10,000 ಆದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಡಿದ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್, add this all 120 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 120 ಇದಾಗುತ್ತೆ 480. So that means 920. All right बच्चों, all right. Ashish, definitely call me after finish this class. Call ಮಾಡಪ್ಪ. ಶರಣು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 8740 ಪ್ಲಸ್ 920. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Because we do have some commitment for those who have paid members, right? Paid members is most important here. YouTube is also more important here because of YouTube only I'm getting so many appreciations. Thank you for that. But both I'll try to manage. But hingappa cost of production, cost of sales, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ರಿ, 25% ಇದಾದರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗಿಂದು 75 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ದರೆ 9660 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 75 ಆದರೆ 25 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That will be 3220. So sales 3220, 12,880. ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? So with this I just want to end the class now. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ, ಪೇ ಮಾಡಿ ಕಲಾಗ್ತೀರಿ, ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ನಿಶ್ಚಲ, ಸಿದ್ಧ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಪ್ರಿಯಾ, ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು yes bachcho solve and send me back. From tomorrow onwards we start the contract costing. Chalo guys, bye bye, I'll see you in the next class. Sir, this is KUD Hanappa Arodhya. This is for KUD Karnataka University Dharwad ಗಿದೆ ಇದು. Chalo guys, bye bye, I'll be sharing this now. Yeah,
ಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗಿಲ್ಲ, 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಬಾಯ್. ಹಾಂ, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರಿ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್, ನಾವು ವೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚಾ.